පොලිසියට ගිහලා පැමිණිල්ලක් දාන්න මම මේක සභාගත කරන්නද ඔබතුමාගේ අවසර පරිදි මේක මුද්‍රණය කරන්න මම ඉල්ලනවා. නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මුද්‍ර කිරීම ඔබතුමාට පුළුවන් ඒක පොලිසියට ගිහලා එන්ට්‍රියක් දාන්න මුද්‍ර කිරීම අවසරයක් ලබා දීමට නොහැකි. I rise today in Parliament on a matter of privilege under Powers Privilege Act number 21 of 1953. Read the standing orders 118(2)(a) concerning a serious and continuing obstruction to discharge of my duties as a member of Parliament. Over the past several months, I have submitted multiple questions for both to be answered in this House and at committee level in person at Committee of Public Finance, directed at the Central Bank of Sri Lanka and the relevant authorities. These questions relate to matters of critical national importance, including but not limited to the regulatory position and the oversight of cryptocurrency transactions, the composition of utilization of Sri Lanka US dollar reserves, the policy directions on digital currency, the independence and the governance conduct of the central bank, the legality and the procedural basis of the 2022 debt standstill announced without prior parliamentary approval, the operational scope and the effectiveness of central bank supervision division that was also referred by the IMF delegation in the diagnostic report for corrective action, the strategy and the next point, the strategy and the discrepancy of US dollar reserve build-up for the government, and the recent allegations of financial irregularities involving institutions such as NDB Bank, which now has extended to involve 5 to 7 banks and 4 to 9 non-banking financial institutions. The IMF head of mission in yesterday's press conference, I quote, has stated that they are watchful of this fraud and its potential ramification in the banking sector, other financial institutions, and the central bank supervision division. Despite the gravity and the urgency of these matters, these questions remain unanswered, neither addressed in Parliament nor adequately responded at committee proceedings. This pattern reflects not an isolated lapse, but a systematic failure of accountability and responsiveness. Honourable Speaker, the Supreme Court of Sri Lanka in numerous determinations has consistently affirmed that the public office bearers are bound to exercise due diligence, transparency and accountability in the discharge of their statutory constitutional responsibilities. The deliberate or negligent withholding of information from Parliament strikes at the very heart of parliamentary sovereignty and oversight. As a member of Parliament for last 30 years, we are constitutionally entrusted under Article 148 and the broader framework of representative democracy with the responsibility of exercising control over public finance and holding institutions accountable. However, this duty becomes impossible to fulfill when essential information is withheld. This is not merely a procedural inconvenience. It is a grave obstruction of privilege. It prevents me and by extension this House for discharge our obligations to citizens of Sri Lanka. It also undermines the public confidence in both the government and the opposition, as citizens rightfully expect their elected representatives to act with knowledge, scrutiny and authority. The continued unilateral conduct on the opacity, arrogance or ignorance and the apparent disregard for parliamentary accountability by key institutions raises serious concerns regarding the governance standards, institutional integrity and the democratic responsibility, Honourable Speaker. In this context, Honourable Speaker, I seek your ruling and the following to be clarified. Why have the questions formally submitted by Member of Parliament on matters of national, financial, legal and governance importance not answered within the reasonable time frame, either in the House or at committee level, and does this failure constitute a breach of parliamentary privilege? Also, Honourable Speaker, this was taken up at the Committee of Public Finance last Tuesday at 2:30, and that is what stemmed this particular one. And I appreciate you giving it. It is not only for me, it is for the government and the opposition, and we need to ensure that they looked at. What direction will be issued to ensure that Central Bank of Sri Lanka and all relevant public institutions comply with obligations to provide timely, accurate
and complete information to Parliament as required under the law and standing orders. Honourable Speaker, will this matter be referred to the appropriate committee of privilege or other competent authority to inquire whether such non-disclosure amounts to an obstruction of members' constitutional duties and contempt of Parliament? 4. Does this lead to the relook at one-sided independence thrusted by previous administration at the behest of international lending institutions without the expected discharge of accountability and responsibility? Honourable Speaker, I appreciate this national importance that was given, and මම ඊයේ කිව්වා වගේ කතානායකතුමනි ලාල්කාන්ත ඇමතුමා ඉතාමත් සෙනෙහසින් ඊයේ කතා කරලා ඊයේ 1ට සහ අද උදේ 6:57ට කිව්වා රවි ඔබතුමාගේ නම පාවිච්චි කරලා මගේ චරිත ඝාතනයක් කරනවා. And when I looked into yesterday and today මට පෙනුණා මේක ඇත්ත වශයෙන්ම හරිම අපරාධයක් වීගෙන යනවා මගේ ටැග් ලයින් එක පාවිච්චි කරලා ලාල්කාන්තට කාන්තාවක් සහ තව දෙන්නේ ඉතාමත් අමු කුණු හරපේ බැනලා මේවා කරන. ඉතින් මම ඒ නිසා මම කාරුණික ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරන්න ඔබගේ නමින් තියෙනවා නම් ඒට නීතිය ක්‍රියාත්මක ඒක තමයි මම ඒකට ඔබතුමා ගිහින් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරන්න. සාධකේ මම කියන මොකද ඒක මම ලාල්කාන්තට මම කිව්වා මම අද උදේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා කියලා. මම අද පාර්ලිමේන්තුවේ 1953 කනගාටුයි අද මම නැගී සිටින්නේ නවීන ජීවිතය සමග වෙන් කළ නොහැකි වීමක ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒක කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබතුමා සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව ඔබතුමා ගිහිල්ලා පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දාන්න ඔබතුමාගේ නමින් තියෙනවා. කිව්වේ නැත්නම් ඒක ගන්න බෑ කියලා CID එක කිව්වා. ඒතකොට තමයි ඔබතුමාට ෆේස් ඔබතුමාට දැනුවත් කරලා පසුව ලාල්කාන්ත ඉල්ලීම පරිදි මම ඒක කරන මොකෝ මගේ බයිලයින් එකේ කළා තියෙන එකක් අමු කුණපේ කිව්වා මේ ඕනෙක් කෙනෙක්ට ඕන නම පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේක මට මනින්න ඕන ලාල්කාන්ත මම කරනවා. නමුත් ඒ වගේ දේශපාලන සංස්කෘතිය නෙමෙයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා මට මේක දැනුවත් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම මේක කියනවා. නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒක අමු කුණු හර්ප කියලා කියනවා නම් ඔබතුමා මේ සභාගර්භයේ කියන එක ඇත්තට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒ අනුව වගකීම සහගතව භාවිතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති අප සලකා බැලිය යුතුයි. ඩිජිටල් දැනුම ඩිජිටල් ලිටරසි ආයෝජන වාර්තා කිරීම සහ විසඳීම සඳහා ශක්තිමත් යාන්ත්‍රණ ඉතා අවශ්‍ය වේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා ඒක පොලිසියට ගිහලා පැමිණිල්ලක් දාන්න. එහෙනම් මම මේක සභාගත කරන්නද ඔබතුමාගේ අවසර පරිදි මේක මුද්‍රණය කරන්න මම ඉල්ලනවා. නෑ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මුද්‍ර කිරීම ඔබතුමාට පුළුවන් ඒක පොලිසියට ගිහලා එන්ට්‍රියක් දාන්න මුද්‍ර කිරීම අවසරයක් ලබා දීමට නොහැකි. மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.